Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Since many of us are already here, kita startlah kelas kita hari ini. So, tajuk kelas kita hari ini adalah Culture and Climate for Innovation. Okay, if you still remember what we have learned last class, okay, kita dah belajar basically the 4 changes that keep companies on their competitive edge. Which are the technology change, new product innovation, strategy and structure, and also culture change. Culture lah basically. Okay, so 4 perkara ini yang sentiasa memerlukan perubahan, dan perubahan dalam 4 perkara ini yang akan sentiasa drive sesuatu organisasi itu untuk to be at the top of the competition. Okay. Dan kita telah jumpa beberapa vocabulary ketika kelas kita yang sebelum ini, 2 kelas yang sebelum ni, sebab kita ambil 2 kelas untuk explain the changes in organisation. Okay, kita telah jumpa organic and mechanistic structure in organizations. Okay, and then ambidextrous organisation, boundary spanning, open innovation, dual course approach, transformational leadership style, and many others lah. Okay, so these are the important vocabularies yang you all mesti ingat, mesti tahu dan ingat, sebab you all tak akan, bukan sahaja jumpa perkataan dekat sini, tapi you mungkin akan jumpa dalam kursus ataupun subjek lain. Okay, dan bukan setakat jumpa, you all akan gunakan konsep-konsep vocabulary ni masa you kerja nanti. Okay, especially when you are already in the management level, you akan gunakan benda ni semula. Okay, so this week we are going to learn this class. We are going to learn about how culture and climate for innovation can be built in an organisation, especially with the role of leadership. So kita extend lagi perbincangan berkenaan dengan culture dan juga climate. Bagaimana culture dan climate ni boleh membentuk organisasi yang berinovasi. Because this is a very very important part of change. Because change will not happen without the participation of the people in the organisation. So apa yang boleh membuatkan mereka berubah ataupun sanggup untuk berubah is because of the setting of the culture and also the climate in the organisation. Okay, so basically in corporate culture and the environment, dalam environment sesuatu organisasi tu, okay, terbahagi kepada 3. Okay, 1 task environment, okay, kedua general environment, dan ketiga internal environment. Okay, so task environment dan general environment ni adalah external, what we call as the external environment. Okay, internal environment is internal lah. Okay, so I think maybe you pernah jumpa pun, okay, rajah ni masa you belajar mungkin asas pengurusan, saya rasa mungkin you pernah jumpa. Okay, dan actually kalau dalam management, kalau you ingat ataupun you faham this general environment of organisation ni, you boleh goreng lah mana-mana pun. Okay, bila bercerita tentang bagaimana company boleh perlu interact untuk berinovasi pun, you boleh gunakan rajah ni, because dia memang tak lari, and it is a fact. Okay, so task environment berbanding dengan general environment, task environment lebih dekat dengan organisasi. Okay, it is closer compared to the general environment. Okay, so task environment tu apa yang ada dalam dia? The customers, competitors, suppliers, labour market. So setiap perubahan yang berlaku pada customer, competitor, supplier, labour market ni juga akan induce, okay, perubahan, akan force, akan memaksa perubahan pada organisasi tersebut. Okay. On the other hand, okay, general environment ni dia lebih
general lah, lebih besar. Dan dia bukan nak kata dia jauh, tapi it is dia lebih jauh daripada task environment. Okay, so environment ni macam technological, natural, socio-cultural, economy, legal, political, international. So when you have a company or when you work, saya suka cakap when you have a company rather than when you work in the company. Basically sebab if you are an entrepreneur, kalau awak ni ada business sendiri, actually semua benda you kena fikir sendiri. How to say, macam mana saya cakap ya, you kena hadap semua benda, compared to kalau you makan gaji. Why I'm saying this is that if you start your own company, mula-mula you kena jadi kuli. Sebab most of the time you will start small. Okay, so you kena banyak benda yang orang di bawah, kalau kita ada company, kiranya staff yang bawah lah buat. Tapi kalau you ada company sendiri, you kena buat sendiri. Okay, because sebab you akan start small usually. Okay, so when you punya perniagaan you berkembang, you hire staff, then baru staff tu buatkan perkara yang rutin for you. Okay, so you pernahlah merasa menjadi pekerja, ataupun at least melakukan beberapa task yang pekerja bawahan tu buat. Okay, yang kedua, you have to think about every aspect of your business. HR, finance, account, production, semua you kena fikir. Because you are small. Okay, marketing, okay, semua kena buat. So, it is an entrepreneur sebenarnya is a all-rounder. Should be an all-rounder. Dia kena fikir semua. Tak semestinya dia tu mesti ada bakat untuk menjadi all-rounder, tapi dia terpaksa menjadi all-rounder sebab dia kena fikir semua. And then you juga kena fikir the strategy for the company, which is strategy tu memang yang the top ones lah yang akan fikirkan. So you kena buat kerja semua orang, semua aspek. You akan tak nak memang you akan merasalah untuk berfikir dan juga melakukan perkara tersebut. So that's why saya suka when you have a business, so because when you have a business you akan fikir pasal semua benda. Tak ada benda yang you letak tepi, you suruh orang lain fikirkan. Unless you are already at the top, you have your own stuff. Even then, you still need to know what's happening at the ground. Okay, so this contohnya macam in general environment, technology. So you always need to be sensitive on what kind of technology changes happening around the world. Okay, do you want to adapt? Do you want to adapt to that technology or not? Should you direct the company to make changes towards that new technology punya development? Okay, so contohnya macam internet. Masa awal-awal dulu banyak company yang memang skeptical dengan internet sebab it takes a lot of investment. You kena invest to change, to provide the facilities and all that, provide the training dan sebagainya. But bila semua orang makin berubah sebab nampak dia punya kelebihan dia, so you also need to change. Okay, contohnya macam itulah. Okay, natural. So contohnya dari segi macam ada satu masa dulu di mana, bukanlah satu masa dulu, it should be still a trend now, iaitu tidak menggunakan straw dan juga plastik. Okay, so organizations or companies need to think lah. Kalau contohnya KFC dah tak provide lagi straw. If you are a straw maker, so what should you do? Sebab mestilah order you dah berkurang kan, so you need to change. Daripada buat straw plastik, mungkin buat straw yang reusable straw, kan? So those kind of changes will force you to change as well, will induce change in your company as well. Okay, dan sebagainya lah.
Okay, so uh, so done with the task environment and also general environment. So internal environment, okay. So apart from the external environment, there's also internal environment that the company always need to um, apa ni to maintain or maintain in the sense of to make sure everything is okay. Uh, internal environment ni dalamnya ada employees, ada culture dan juga ada management. Okay, so having all these factors, okay, all these dimensions, okay, yang akan mempengaruhi in terms of environment, in terms of environment yang mempengaruhi sesuatu organisasi itu untuk berubah. Okay, okay. For example, this is my own photo, and I was um, in this Nomikai session. So for example, if you are a company yang or if you are working in a multinational company, contohnya Japanese company. So dalam kelas saya memang banyak cerita Jepun lah. Okay, whether you like it or not. So there are things that you need to be aware of regarding the culture of Japanese in Japanese companies. Okay, so for example, if you are doing business with Japanese companies, or if you are working in a Japanese company, there are things that you need to understand about their culture. One of the culture adalah what we call the nomikai session. The nomikai ni maksudnya, nomi ni datang daripada perkataan nomu, which is drink. Kai ni means gathering or meeting. So nomikai is gathering for minum-minum lah. So usually they will do this after work, or when they have a certain event, they will have this nomikai session. So this event, actually there was a conference, cloud technology conference. So these people are all technology people. So I was invited to this gathering. I was not participating in the conference, but I was invited by my friend, who is adalah seorang yang berpengaruh lah dalam this so-called organisation, persatuan ni lah. Okay, so I was invited. So saya pergi. This is not my first time attending nomikai session. Masa saya belajar dulu, memang I took the chance to participate in nomikai session because I want to see their culture. So yang ini pada saya memang tak ada apa-apa lah. Okay. So maybe some of you mungkin akan rasa, wah, diorang ni drinking apa semua kat sini, and Puan Syah still go and participate. Of course I don't drink. They all drink beer, I drink Coke. So what I do is I just to network with them, then just to observe their culture lah. So in a nomikai session, okay, when you come, so macam diorang ni ada yang di antara mereka yang dah kenal satu sama lain, ada yang tak kenal. Macam saya memang tak kenal lah, tak kenal semua orang kecuali my friend tu, tapi saya join sahaja. So in a nomikai session, one of the things yang culture yang mereka amalkan adalah you always need to exchange seats. Okay, so dalam apa-apa event gathering in Japanese punya culture or environment, you tak boleh duduk dekat tempat you duduk the same seat daripada awal sampai akhir, tak boleh. Okay, you must pergi mingle around. So you need to exchange seats dengan orang lain all the time. So even though ada makanan ke, ada minuman ke, bawa sendiri pergi. So in that way you akan kenal seramai mungkin lah orang yang berada di tempat tu. Okay, so kalau you duduk seorang kat situ daripada awal sampai akhir, if you don't change your seats, orang lain akan sentiasa berubah.
Okay, orang lain akan berubah. So anyway, you memang kena berbual dengan different people. Okay, so tapi orang akan nampak you macam apa, orang kata not friendly lah sebab you tak bergerak kan. So you need to move around. So every time you move around, you meet new people. Okay, you will have to exchange your business cards. So bringing business cards to with you everywhere, okay, sebenarnya adalah sangat-sangat penting in Japanese business culture, because you never know who you will meet. Okay, maybe you will meet a new person yang potentially can have relationship with you. Sometimes if it's not pun, sometimes kalau dia bukan benefit secara direct ataupun secara segera dengan you, apa ni, having a relationship is important because maybe one day you akan perlukan orang tu. Okay, tu kalau saya cakap dari segi from materialistic point of view lah. Okay, tapi building relationship with people is very important, and one good way for people to remember you as well, okay, apart from you remembering the new person yang you jumpa tu, adalah by exchanging business cards. So kalau kadang-kadang tu katalah saya terlupa nak buat business cards tu, boleh menjadi satu perkara yang memalukan lah. Okay, memalukan, orang tu tak adalah menyalahkan kita, tapi kita sendiri rasa malu sebab orang lain exchange business card, tapi orang tu bagi business card kat kita tapi kita tak ada business card untuk bagi dekat dia. So the culture of having business card tu not only for people yang dah bekerja ataupun having their own business, but dia punya tradisi tu sampai orang student pun ada business card juga. Student ada business card, orang tua yang dah pencen pun dia ada business card dia sendiri. Okay, so these are one of the things yang Japanese culture yang might be shocking kepada kita lah, especially Muslims lah kan. So some of the skills that you need to have adalah you need to be able to do small talks. Small talks ni maksudnya cakap small talks. Okay, how you initiate conversation dengan orang tu, what kind of conversation yang okay, what kind of conversation is not okay, so you need to know. Okay, and you need to also remember that relationship is not short term. For Japanese, relationship is always long term. Okay, so that's why kalau jumpa dia akan bagi business card. Kalau dia kalau bukan sekarang, mungkin later dia akan contact you balik, ataupun ataupun dia akan maintain lah the relationship with you, and so that they can also make contact frequently lah bila ada business card tu, tak adalah tercari-cari. Okay, so in Japanese culture, trust is very important. So trust ni, when a Japanese person trust you, you can get everything from him or her. You can get business, you can get apa-apalah ilmu. Japanese ni dia bukan kedekut ilmu, tapi dia cuma akan bagi ilmu kepada orang yang dia percaya sahaja. So my participation in this kind of Namika session is one way of showing them that they can trust me. I'm part of them lah, and I'm willing to participate in their culture, although I have my own limitation, but still, tapi diorang hormat, diorang akan hormat because they know I'm a Muslim, I don't drink, so dia memang akan hormat tu, tak ada masalah, as long as you explain to them lah that you are Muslim and you cannot drink. Okay, so if you guys nanti ada peluang pergi Japan ke, ataupun working with a Japanese in a Japanese culture, business culture, so you need to be a little bit open while maintaining your own limitation. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, you can always stop me, ya. Otherwise I'll be talking the whole 50 minutes. Okay, so what is organizational culture? Okay, culture is a set of value that characterize how people behave,
and how the organization carries out everyday business. Okay? It is an identity. Okay? Organizational culture or corporate culture ni, dia memberi satu identity kepada you. You belong to which organization. Okay? And dia identify you by how you do things in your organization in everyday business. Okay, so strong organizational culture can have a profound impact on a company, can have a strong impact on a company, whether it is a positive or negative. Culture can be positive culture, can also be negative culture. Uh, and there are two levels of organizational culture or corporate culture. The visible one and the invisible one. Okay, so this is a theory, a model, the cultural iceberg model. Kalau if you know the iceberg, okay, um, kita nampak dia macam kecil je dekat atas. Kalau kita berlayar kapal, kita nampak kecil je dekat atas, tapi sebenarnya dekat bawah tu is a whole big ice, okay, kat bawah air. And because of iceberg juga Titanic telah tenggelam. Sebab dia ingat benda tu kecil, ais tu kecil je. Tapi actually it's an iceberg yang dilanggar tu. Okay. So the visible part yang nampak, okay, in a corporate culture adalah vision, mission, policy, dia punya strategi, dia punya external presentation, dia punya logo, dia punya symbols, okay, dia punya taglines. Yang itu adalah visible. Nanti kita boleh Google, boleh cari. Okay, yang itu yang memang diorang letak di hadapan. Okay, so I don't think there would be any corporates or any companies yang meletakkan perkara yang negatif lah, okay, sebagai mission, vision, policy, strategi, dia punya simbol, logo, semua akan nampak cantik dan baik. Okay, and that is the impression that they want to give to other people. And not only impression, that is also the culture that they want to yang mereka nak terapkan dalam organisasi mereka. But there are also invisible elements of the corporate culture. And this one is bigger than the visible one. So what are those? What are the invisible elements? Unwritten rules, relationships, status, values and norms, attitudes and feelings, people's fundamental needs. Okay? Contohnya untuk safety dan sebagainya. Okay? So this culture, okay, yang ini yang akan menentukan sama ada company tu it's a big factor lah. Okay, dia make up a big factor yang menentukan sama ada the turnover of the company is high or low. Turnover tu apa? What is the meaning of turnover rate? Anybody? Pekerja berhenti. Yes, the rate pekerja berhenti. Okay, so kita boleh tahulah. So maybe the culture is not so healthy. Okay, the internal culture tu, the invisible culture tu is not healthy. So that's why many people quit from the job. Okay, maybe the relationship dekat dalam company tu is not so good between the manager and also the worker, not so good, or among the worker themselves, ada bully ke, ada berlaku sexual harassment ke, dan sebagainya lah, menyebabkan pekerja tu berhenti. Okay, so ini yang dekat atas ni corporate com dengan top management boleh buat, tapi yang dekat bawah ni is the most difficult part. Okay, this one needs cooperation from everybody. Okay, so why organizational culture is important? Okay, culture provides people with a sense of organizational identity. Okay, saya cakap tadi, dia akan memberi identity. Whether you are in an organization or whether you are outside an organization, culture gives you an identity. If you are a Malay,
you bring Malay culture with you. Okay, if you're a Chinese, you bring Chinese culture with you. If you are an Indian, you bring Indian culture with you. If you are a mix, then you will bring two or more cultures with you. So it provides you an identity. If you are from Sabah Sarawak, you bring culture from your place or from your roots with you. Okay. Uh, Culture provides identity and generates the people a commitment to beliefs and values that are larger than themselves. Okay. Bila ada culture ni, you feel you belong to a certain belief or you belong to a certain value, and it is more important than yourself. Okay. Uh, Orang Melayu macam tu lah kan, contohnya kan, pantang dihina, dia akan rasa pantang bangsa mereka tu dihina, dia akan naik angin, dia akan defend themselves. So you feel it is larger than you, not only about you, kan. It's about also about the people who has the same identity with you. So usually an organization's culture begin with a founder or early leader who articulates and implements particular ideas and values as a vision, philosophy, and business strategy. So, since dalam buku rujukan nasi cerita orang putih kan, so masuk kelas saya because everybody needs to be Japanese. Tak adalah needs to be Japanese, but to give you a different perspective, so saya nak introduce you to this leader. Okay, he is also a founder of a company who has already usia company tu dah melebihi 100 tahun, dah melebihi 1 abad. And the leader is or founder is Konosuke Matsushita. Okay. So apa nama company dia sekarang? Dulu company dia nama Matsushita, sekarang company dia nama Panasonic. Yes, Panasonic. So he is the founder of Panasonic. He is an engineer by training. He was dia dah meninggal lah. He was an engineer by training. Dan kisah hidup dia sangat miskin sebab dia dilahirkan pada zaman perang. Dilahirkan dan dibesarkan pada zaman perang. Which is zaman perang pertama, dunia pertama dan dunia kedua tu memang, especially dunia kedua lah, yang banyak memusnahkan Jepun. Juga berlaku gempa bumi yang sangat besar pada masa tu yang merosakkan negara Jepun as well. So pada umur dia 9 tahun dia telah pergi buat internship. Umur 9 tahun dia dah pergi buat internship dekat kedai basikal, which is very far away from his house. Dia ni daripada Osaka, daripada Kansai area lah. Dan dia telah pergi, I think he went to Tokyo. Saya tak ingat, saya dah lama baca buku ni. I have a book. I have this book. So umur 9 tahun dia dah pergi buat internship di kedai basikal. Internship ni bukan maksudnya masuk pukul 9 keluar pukul 5 pagi. Tidak. Internship ni macam dia sama dengan you jadi budak suruhan pada family tu. Usually it's a family business lah. Okay. So dia lah yang hantar cuci baju, dia lah yang pergi beli barang grocery untuk keluarga tu. Dia lah buat macam-macam lah selain daripada bekerja dekat kedai basikal tu. So that's how actually Japanese, when I say Japanese people, they really rely on trust. Okay. So bila dia duduk bersama-sama dengan keluarga ni dan he perform, dia memang sangat kerja kuat because dia memang orang susah. Usually pergi internship ni bukan suka-suka. It's because keluarga dia tu memang miskin. So dia akan hantar anak dia pergi somewhere, belajar sesuatu daripada a certain entity or certain company, sama ada besar ataupun kecil. And then bila dah balik tu, bila dah sudah tu, sama ada dia terus bekerja dekat situ ataupun dia buka bisnes dia sendiri.
So so Konosuke Matsushita-san ni dia uh, panjanglah cerita dia sebenarnya. Kalau nak, memang cerita dia sangat menarik daripada dia awal sampailah ke sudah cerita dia ni. I really recommend you to read this book. Saya beli kat mana? Saya beli kat Kinokuniya, tapi mungkin you will get somewhere else. Mungkin dekat library ada ke, saya tak pasti. Tapi saya sangat-sangat galakkan you all baca buku ni, because if you want to understand Japanese management, uh, he is actually the father of Japanese management. Even now he has uh, Institute of, saya dah lupa nama dia, Matsushita Institute of Leadership, Management and Leadership, something like that lah. So mereka masih lagi anak-anak muda Jepun ni, dia pergi hantar belajar dekat situ in terms of leadership and management. So kisahnya, dia ni lepas dia belajar dekat situ, so he becomes very interested on the suffering of people. Sebab masa tu tak ada elektrik, orang nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat susah. Tak semua orang ada kereta, but you need to move from one place to another. So kalau naik basikal lambat, so macam mana nak cepatkan pergerakan antara satu tempat, from one place to another. So dia cipta enjin motosikal. Okay. So sorry, yang itu adalah cerita Honda. Saya ni dah confused pula. Sorry, Matsushita ni dia buat lampu. Yes, dia buat mentol lampu. So he started from that. Sebab kemudahan tu memang tak ada pada masa tu kan. And then and then dia tengok macam contohnya orang kehidupan harian, kerja-kerja task harian ni sangat susah dan sangat orang nak basuh baju susah, orang nak masak susah. So that's why Matsushita ni sebenarnya dia terkenal dengan household appliances. Okay. And lebih-lebih lagi kitchen appliances. Dia sangat popular, brand ni adalah sangat popular untuk those things lah. Okay, apart from that, actually the culture yang dia ubah dalam company Matsushita ni, dalam company dia dalam buku ni dia cerita bagaimana dia rasa sangat kecewa apabila dia datang, dia tengok toilet dekat company dia tu kotor. Okay, so you need to understand, if you read history, okay, if you read buku-buku macam ni, you will understand orang Jepun sekarang tidak sama dengan orang Jepun dahulu. Saya pernah tulis satu artikel di mana saya menceritakan bahawa orang Jepun ni zaman dulu dia sama je macam orang kita Malaysia. Janji datang pukul 3, tapi pukul 3 tu dia masih lagi on the way. Okay. Orang Jepun zaman dulu dia not even macam tu. Dia tak ada the sense of masa. Okay. Dia tak tahu jam tu. Okay. Pukul 3, pukul 4. Dia tak tahu sistem jam tu satu perkara. Okay. So macam mana dia orang tahu perubahan masa tu? Dia ikut bunyi loceng besar dekat temple dia. Okay. Pagi bunyi loceng, pang, macam tu kan. So okay, time bekerja, pergi ladang. Tengah hari, perut lapar, so ikut jam put pula lah. Perut lapar, okay, time makan, sambung kerja. Petang, bunyi lagi bell dekat temple tu, okay, time balik. So dia tak ada sense of, okay, sekarang pukul 1, sekarang pukul 2, sekarang pukul 3, dia tak ada. Okay. Sehinggalah mereka open the boundary of the country tu kepada orang asing. Dulu mereka adalah satu negara yang tertutup. If siapa kat sini pernah tengok cerita The Last Samurai, tu adalah dia depict time tu lah. Okay, time sebelum dia buka dia punya sempadan dia kepada orang luar. So bila datang Mak Saleh ni, barulah mereka tahu ada
jam tu, konsep jam tu. And there was a book, a diary actually written by a general from Holland. Dia tu datang Japan, dan dia masa tu dia training Nagasaki punya samurai. Okay, dia training macam mana nak menggunakan peralatan ketenteraan lah. Okay, dia punya komen dia tentang samurai-samurai tu, or which is in general the Japanese people, okay, the Japanese society. Dia kata dia memang mengutuk lah. Dia kata apalah ni, memang tak tahu, tak faham pun konsep masa. So datang time ni dia lambat. Macam tu. Macam-macam kita juga perangai dia. Okay. So until something happen to the country yang menyebabkan mindset mereka telah berubah totally. Okay. And of course dengan pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan mereka pada masa itulah. So apakah yang telah berlaku yang menyebabkan mindset mereka berubah menjadi orang yang sangat rigid kepada masa, sangat particular tentang masa? Bacalah saya punya artikel tu. Nanti saya bagi link. Okay. So sama juga macam tentang kebersihan. Okay, zaman dulu memang sangat kotor. Same happen to the European. Okay. When I first panjang lah pula cerita saya ni kan. When I first travel to Europe, masa saya student, age you all dululah, saya backpacking pergi ke Europe. So I went to the museum and I read the history semua kan. Saya sangat tidak sangka bahawa Paris tu, yang sekarang orang gila-gila semua nak pergi Paris tu, dulu, zaman dulu, macam mana cara dia buang sisa kumbahan. Okay, dia dah buang air besar, buang air kecil. Masa tu tak ada sistem sanitary. Dia tak ada sistem kumbahan yang baik. So dia buang semua dalam bekas. And then what they do, kalau dia duduk kat tingkat atas, macam kita lah, suka buang sampah ke bawah kan, lontar sampah ke bawah. Macam tu lah dia buang dia punya bahan buangan dia ke bawah. Siapa yang lalu bawah tu nasib lah. Okay. So it was very dirty sampai berlaku wabak penyakit yang sangat teruk pada masa tu. Okay. Sekarang semua orang tergila-gila nak pergi ke Paris. Okay. So sama juga dengan Japan. Matsushita ni dia sangat kecewa bila dia pergi, company dia kotor dan orang macam bekerja sambil lewa. So what he did, the first thing he did was, dia pagi-pagi dia pergi kerja, dia pergi tempat kerja, dia sendiri yang cuci toilet. Dia cuci toilet company. He is a founder, okay, he is a CEO of the company, okay, tapi dia sendiri yang cuci toilet. But masa mula-mula orang macam like pandang sebelah mata lah. And then dia force orang lain untuk cuci sama, bersihkan, okay, toilet dan tempat kerja lah semua. Bermula pun ada resistant, kenapa diorang kena cuci. Tapi lama-lama they understand why. Because dia boleh justify kenapa kita mesti ada tempat kerja yang bersih. Okay. And this kind of mindset, okay, surprisingly saya sedari bahawa masih ada sampai sekarang. Kelas ni mungkin akan terputus anytime, tapi saya akan habiskan cerita ni je lah. I have a friend, okay, kawan saya ni, sebab saya buat MBA dulu di Japan for my masters. So kawan-kawan saya masa zaman dulu tu memang dia bukan student yang lepas undergrad terus ambil master, tak. All of them are working adults, most of them. Cuma seorang aja yang daripada undergrad. And mereka ni most of them sekarang dah ada company sendiri yang dah mengetop lah dekat Japan tu. And one of them, he has a company. Dia dah ada 5 cawangan around the world. Okay, 5 branches already around the world. Dia kata every day bila dia pergi office, kalau dia pergi office, perkara pertama yang dia akan buat adalah dia akan cuci toilet dia sendiri. Bilik CEO kan, ada toilet, dia akan cuci toilet dia sendiri. Why? Because dia kata kalau orang datang dan nampak toilet CEO tu kotor, dia boleh tahu apa image dia membawa kepada keseluruhan image company tu. Okay, bukan sahaja dari segi kebersihan, tapi juga dari segi cara membuat kerja.
apa yang dia nak cakap dekat sini, memang dia buat benda tu, tapi apa yang message yang sampai pada saya adalah, if you are at the top, if you are the leader, kalau you punya perangai tak elok, itu menunjukkan keseluruhan organisasi you adalah made up of benda yang tidak elok. Because you are the person yang akan you yang berhak, bukanlah berhak, maksudnya you yang influence, you boleh influence the mindset of your people. Kalau you betul, betul lah dekat bawah. Kalau you tak betul, most probably yang bawah tu memang semua tak betul. And who wants to do work with people yang tak betul, or organisasi yang tidak betul? Okay, so that is why the peranan leader tu sangat-sangat penting dalam mencorakkan budaya, okay, sesuatu organisasi. So why culture is important? Because culture integrate members, so they know how to relate to one another, okay, because it gives you identity. And culture is important to help the organisation to adapt to external environment. Kita ada culture kita sendiri, dan bagaimana dengan culture tu kita berinteraksi